Okay, so we will now proceed with the second part of our discussion or group of discussions in notes receivable. Now, of course, we've already discussed the initial measurement. So for now, we will be discussing the subsequent measurement. So yung na-discuss pa lang natin, pag nagkaroon ng transaction, ano yung initial entry? Okay? Now, paano pag after nun, may gagawin pa ba tayo? Of course, meron pa. So I think na-discuss na natin to, paano kinukuha si unearned interest income, tsaka yung gain or loss on sale, at ito ay part ng initial measurement. Now, ano ang importante naman sa subsequent measurement? Sa subsequent measurement naman, ang pinaka-importante sa lahat ay yung pag-amortize mo, tsaka yung pagkuha ng carrying amount. So, ipaliwanag natin both to, no? So, as you can see sa simula, ang ginawa natin is pinaghiwalay natin si principal. So, ito yung dito magmumula si principal ng non-interest bearing. Ito naman yung nagre-represent ng interest. Now, since receivable to, panigurado ang interest income yan. Okay? Now, ang rule kasi is dapat ang income is gagawin yung unearned interest income or yung mga income natin, i-claim mo lang yan na income pag okay, may rightfully sa'yo na talaga yung income. So, for example, sa simpleng service, so pag nakatanggap ka in advance ng bayad at hindi mo pa nagagawa yung service, unearned interest income yon. So, kailan mo makiklaim yan na income? Pag nagawa mo na yung service. Now, in the case of notes receivable, yung unearned interest income natin is magiging interest income yan or ma-earn natin yung bagay na yan, yung interest na yan, through the passage of time. Kasi let us not forget na ang basis ng interest is through the passage of time. Okay. Now, magkano or paano natin siya i-earn as income or paano to magiging from liability magiging income siya. So, from liability magiging income siya. Okay. Iko-compute natin yan through amortization. Okay. So, yan yung paraan para itong unearned interest income, malipat natin sa interest income. Hindi yan isang bagsakan. Paunti-unti yung paglipat niyan sa interest income. Now, through rules on amortization, okay, yan yung gagamitin natin. Now, depende sa conditions. Okay? Now, pag yan ay may cash selling price, so dalawa tayo dyan. Either may cash selling price or walang cash selling price or yung present value of note ang ginamit. So, paano ba ang gagamitin? Pag with cash selling price, ang amortization natin ng unearned interest income ay straight line method. So, kung natatandaan nyo, sa accounting 1 yun, yung depreciation, ito din yon, straight line method. Okay, yan ay pag with cash selling price tapos lump sum. Okay? Paano naman pag installment? Pag installment naman yan at with cash selling price, ang tawag natin sa method ay outstanding method. Okay? Paano naman pag walang cash selling price, pag present value ang binigay? Now, pag ganyan, whether lump sum yun or installment, ang tawag natin sa pagkuha ng amortization ay effective interest. Okay? At syempre, sir, ano ba ang nagiging entry namin pag nag-amortize kami? Okay? Now, kahit anong klaseng amortization pa yan, isa lang ang constant dyan. Ang constant dyan ay yung entry. So, ang unearned interest income liability. So, pag gagawin mo na yung income at i-amortize mo na yan, i-debit mo si unearned interest income kasi tatanggalin mo siya sa liability, unearned interest income, and then i-debit mo si interest, i-credit mo si interest income. Okay? Now, ang question dito is, magkano yung amount na i-amortize natin? So, depende yan kung alin yung gagamitin natin. So, again, same yung entry natin dito. Okay? Walang magbabago dyan. Magbabago lang siya yung amount na nandito. Iba-iba lang sila ng paraan ng computation. So, yun yung aaralin natin dito, paano mag-amortize. Okay? Now, aside sa amortization, hinahanap din minsan yung tinatawag nating carrying amount ng notes receivable. So, ang carrying amount,
ay nako-compute face value less unearned interest income less my principal payment and then less allowance for impairment. Okay, now isa-isahin natin. Anong ibig sabihin ng carrying amount? Pag sinabi mong carrying amount, ito yung value ngayon nung receivable mo. Okay? So, it so happens na pag start ng taon or pag sa inception, si cash selling price mo or present value will equal the carrying amount sa inception nung pag-start. Okay, sa initial measurement, okay, si cash selling price mo at present value magkakapareho sila ng amortized cost. Okay, so paano nyo nasabi, sir? So example, yung example natin dati, paano pag 1,000 to tas 800 tong cash selling price or present value, magkano ang unearned interest natin? 200. Okay, now what if amortized cost ang hinahanap? Ay, simple lang naman ang process natin. Face value natin, 1,000. Magkano ang unearned interest income? 200. Okay? So, magkano yan? 800 pa rin. So, magkapareho sila sa simula. Now, kailan sila nag-iiba? Okay? Now, through the passage of time, mag-iiba si carrying amount. Bakit? Una, ita-take into account natin si unearned interest income. Ano naman ang magiging effect? Diba sabi nga natin, through the passage of time, etong unearned interest income na to is i-amortize. Pag ina-amortize yan, kung napapansin nyo, liability yan, and then dinedebit, nababawasan siya. So, ibig sabihin, etong 200 na to, pwedeng itong magbago through the passage of time. So, pwedeng after 1 year, maging 150 na lang or 100 dahil na-amortize na yung iba. So, mag-iiba ang amount ng carrying amount mo. Okay, so yun yung unang consideration, unearned interest income. Secondly, may tinatawag tayong principal payment. Okay? Now, ito ay vital to pag, for example, 'di ba? Example sa installment, sa installment na receivable, 'di ba? Every year nagbabayad ka. So nakakakolekta ka. So for example, 900,000 yan tas 300,000 per year. 'Di ba ang nangyayari diyan, kinokolekta mo yung principal lang tig 300,000 per year. Nakakaapekto din yan. So, kung mababawasan yung principal mo or kung may babayaran na portion ng principal mo, ibabawas din yan para makuha yung value niya. Okay? Kasi ang kinocompute mo dito, amortized cost or carrying amount, magkano na lang yung receivable mo. So, syempre, ibabawas mo yung binayad, yung nakolekta mo na kasi hindi mo na yan receivable, nakolekta mo na yan eh. Unearned interest income, ba't natin binabawas to? Kasi hindi to receivable, liability to. Allowance for impairment. Ang allowance for impairment, nangyayari to madalas pag yung value nung receivable bumagsak. Okay? Or sabihin na natin hindi mo na siya makokolekta. Allowance for impairment. Sir, di ba hindi ba yan yung doubtful accounts? Okay. So actually, pareho lang sila ng doubtful accounts. Ang term na impairment, nag-iiba-iba yan sa kada asset or liability. Sa notes receivable tsaka loans receivable, ang tawag natin sa pagbagsak ng value niyan ay impairment. Pagdating naman sa accounts receivable, ang tawag natin sa pagbagsak ng value niya ay hindi impairment, doubtful accounts. So iba-iba ang tawag sa impairment sa kada asset na pinag-uusapan. So in this case, allowance for impairment. Now, etong allowance for impairment na to will be discussed sa chapter 7. So magko-concentrate lang tayo dito sa dalawa. Okay? So, in the next video, we will discuss a sample problem.